Okay. So today we'll try to discuss some more transformations. So one of the important transformation we try to discuss today is append and merge. So append and merge is one of the important transformations we need to understand when we are trying to deal with the multiple queries. So append and merge. Okay. So before going into before we are going into the concept, we'll try to understand what is merge, what is append. So append and merge so we can perform when we have multiple queries. So when we have multiple queries means when we have multiple queries, we can perform the above append and merge. Okay, so next, when to perform append, what is meant by append? Appending append is nothing but append ante it's nothing but the combining the two queries, combining two or more queries into a single query. So దీన్ని ఇంకో విధంగా రాయాలి అంటే append is combining two or more tables into a single table. What is here మన query అన్న table అన్న ఒకటేనండి. So that is what we need to understand. సో అంటే టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ ఉంటే దాన్ని సింగిల్ టేబుల్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామండి, అపెండింగ్ అంటాం. So why I should append? Okay, so let's go for an example, simple example. Okay, so let's say what is meant by append, I was trying to say is to combine the tables, right? Let's say if I have a employee table contains employee ID, e-name, let's say salary. The same data I have in I have a table which contains some employees information. I have another table which contains a same structure on the same on this structure same on the same number of columns, but I have a different data. Okay, so let's say if you see here, I have a data of 3 employees in the first table. So I'll make it as a employee 1 table. I could say that employees info, I'll say employees info 1 table. So I have another table, నాకు ఇంకొక టేబుల్ కూడా ఉందండి. So where it will say employee info 2 table. So I have 2 different tables. Okay, so I have 2 different tables with the same set of columns, employee ID, e-name, salary. Here also I could say that employee IDs, e-name and salary. I want to combine these two things. So then finally combine this, I want to say it as a total employees, all employees info. I'll say I want to say it as all EMPs info. So I want to create a table which contains employee ID. Okay, same thing, employee ID, e-name, comma, salary. So where I was trying to combine them. So I'll say it as a finally I want a values of 101, 102, 103, 104, 105 and 106. This is nothing but we call it as a appending. So for to achieve this final table, what we'll do is we'll try to append. What we try to do is we'll append. What we'll try to append? Employee info 1 and employee info 2 table. So that is nothing but appending the tables. Okay, so we'll practically see how can we append, what are the rules we need to follow. So rules, we'll try to write it first here. So what are the rules we need to follow? So first one is there are some certain rules I could say that. So first rule is you should have, we should have, so right, we should have same column names between the two tables, two or more tables when we are appending.
same column names undali. So that is the major thing. We need not to have same number of columns between the tables. So మనకు same number of columns ఉండకపోయినా పర్లేదు కానీ same column names మాత్రం ఉండాలి. So that is what important rules we need to consider when we are trying to append this. Okay, so let's do it. So let's say I was jumping where we can append this. So obviously మనం దేని మీద మాట్లాడుకుంటున్నాం, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డేటాలో పవర్ క్వెరీ 8 మీద మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి where we need to jump, this is the place where we need to jump, right? So where you can see here, so I have loaded an Excel file which contains employee info, employee ID, e-name, salary, and region ID. So chudandi. So where I can say employee ID is there, employee name is there, salary is there, region ID is there. So I have another table which contains employee ID, e-name, and salary. So I've seen that, okay, structure of the table, right? So employee ID, e-name, salary, but region ID is missing in the second table. Second table is missing, and region ID is missing. And whereas when I go to the second table, where I could see that there are only 3 columns. So my rule book tell them. So what I was saying that we need not to have the columns, so we need not to have a same number of columns. So columns same undalsina avasam ledu. I don't bother about the columns. Columns gurinchi bother emi avvatledu. So but I was bothering about the same column names. Employee ID, e-name, small letter, salary, region ID. Whereas employee 2 lo chuste capital E name undi. So then I will try to adjust my name into capital letter, saying that okay, E name. Okay. So why I was trying to turn it is, I will try to understand you also, that one also. Let's say put in employee ID, e name, salary, and region ID. The column names are matching, right? So same column names match అవుతున్నాయి. So exactly it was matching. Even if you have same number of columns ఉండకపోయినా పర్లేదు, కానీ column names అని మాత్రం same ఉండాలి. So where I will combine this table with this table. So I want to create this 2 tables into a single table. So where I will go here. So there is a thing option here, chudandi. So when you go to home, okay, there is a option where you can see that append queries. So ఇక్కడ append queries and click చేసినప్పుడు, so there is an option for us to append the queries or append the queries as a new. So append queries ante, so existing ఉన్న table కి attach అయిపోతుంది. అంటే like employee info 2 will attach to employee info. అంటే same table లోనే attach అవ్వాలా లేకపోతే new గా create అవ్వాలా? I want to say it as a new. So I don't want to disturb these 2 tables. I want to create as a new table. Okay, so I want to create it as a new table. So where you can see here, employee info, 2 tables I want to concatenate. So you can show it, concatenate or combining rows of 2 tables into a single table. So combining employee info to employee info 2, and I'll say click OK. When you see here, there is a table which is saying as an append table, where we can see that 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, it is a continuous, where it is an employee name, salary, as well as region ID, and the remaining region IDs are saying as a nulls, because this doesn't have a region ID column. But we got the final table what we are expecting here. So where it is a all employee info. So this is very simple, right? Simply what we are trying to do, we are trying to combine the rows between the 2 tables. Okay, so very simply we are trying to combine the rows between the 2 tables, and finally we are trying to achieve or combine these 2 results into a single results. Right, so what it was trying to use is a combine employee info and employee info 2 to a table dot. So simply I was trying to understand you in the M language, what is the function it was trying to understand. So employee info and employee info 2 are combined and storing it in the source, and finally it was trying to return me the source, right? So that is how, so it was trying to append the queries between the 2 tables. So not only 2 tables, it was restricted. You can add n number of tables, 2 or more tables, where it was saying that if you are trying to combine more than 2 tables, right? If you are trying to combine more 2 or 3 tables, you can also use this manner, where if I want to combine this one to this one as well, I can also
add to this list, and I can also combine this. If I really don't want, I can remove it from here as well. Okay, but the thing is, what I was saying that column names should be same. Column names compulsory same undali. Column names like same undakapote emotadi. So it will be not, it will not combine correctly. So I was saying that it will not combine perfectly. So when there is no column names as the same column names, let me show you once. Let's say if I have a, I have removed this renaming. Okay, ne previous గా ఎలా అయితే ఈ నేమ్ ఉందో ఆ రేమ్ నేమ్ తీసేస్తున్నాను. When you see this, this is a small e name. Where is it employee to? It is a big e name. Let's see the final append చూద్దాం. So what it will do. So చూడండి, employee ID బానే ఉంది, salary బానే combine అయింది, region ID బానే combine అయింది, కానీ employee name చూడండి. So it was not combined correctly. When you see here, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఒక దాంట్లోకి వచ్చేసింది, ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఇంకొక దాంట్లో వచ్చింది. సో వేరే ఫస్ట్ సెట్ లో ఇవన్నీ నల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ నాకు నేమ్స్ ఇస్తుంది. ఈ సెట్ లో ఇవన్నీ నేమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ సెకండ్ సెట్ లోకి అంతా కూడా నల్స్ ఇస్తుంది. Means it was saying that it was not able to combine correctly. So it was not combining correctly because it doesn't know. So మీరు ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్, it doesn't understand. So it is a very case sensitive. So that is the reason we should always have a same column names irrespective between the two result sets. Two result sets ki majlo manaki em undali, same column names undali. So that is very important, at most important between the two result sets. So let's say if I go here and I'll say that I'll try to rename this as a employee name. So where you can see that a step has been added here. So that step helps you to combine two result sets into a final result set without any problem. Okay, so that is the use of combining the two result set and giving the final result set. Okay, so there is another thing we call it as a merge. Din paina inkoti undi entandi, merge. Merge is nothing but joining the tables. And so where I was trying to understand you about merge. So merge is nothing but joining the two tables. So joining ante enti? So combine ante em chesam, you are combining with the same structure of the data. Whereas when you want to bring the other oka table lo ఉన్న column తీసుకొచ్చి వేరే table లోని place చేయాలి అంటే final గా, so where we call it as a joins. Okay, let me explain it very easily for us. Okay, so let's say so we call it as a merge. What is merge? Merge the queries is nothing but joining the two or more tables based on the common column between the tables. Two or more tables ki common column tati join cheyatame, we call it as a merge. Merge ne manam మామూలుగా ఏమంటాం అంటే joins. Merge is nothing but joins. So why we use joins? So let's say I have an employee table which contains a employees information, right? So let's say employees information ఉంటుంది employee table. Let's say I have a region table. Okay, so let's say this is an employee table which contains employee information. This is a region table which contains a region information. Okay, so let's say region information ఉంది or department information, whatever department table ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. Let's say I make it as a department for easy understanding. Department which contains a department information, department info. So columns, let's understand the columns what are there in the employee info. So employee ID, so each and every employee employee ID, e-name, let's say salary, and as well as department ID. Okay, whereas here in the below table I could say that below table contains a department ID comma department name. Okay, so let's say if you see here, if you observe here both the tables, I have a common column which is known as so department ID is a common column. So let's say each and every employee will be tagged to a department.
will be assigned to a department, so which will be assigning a department, right? So మనకి ఇక్కడ ఏముంటది, లిస్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ in the company. Okay, so that is what, right? So let's say, సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్, ఆ రీజన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయ్ హ్యాస్ ఎ రీజన్ ఐడి, రైట్? ఇక్కడ మనకి రీజన్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ రీజన్ ఐడి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్, రీజన్ టేబుల్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ a region table which contains each and every region is assigned with a ID. అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయ్ విల్ బి డిజిగ్నేటెడ్ విత్ ఎ రీజియన్. అంటే మనకి ఈచ్ అండ్ ఎంప్లాయ్ కి ఏ రీజియన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ద రీజియన్ నేమ్ అండ్ మై ఫైనల్ రిజల్ట్ సెట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. I should contains employee ID, e-name, salary, region ID of this table. So this is completely about a left table. So it is a left table. I want to combine this one to my right table in a field saving. Okay, so right table. Sorry. So this is completely my left table and this is my right table. So I want to combine the left table and right table and finally make it as a single table with all the result set. So anta result set toti naku final ga oka table kavali. This is my final result set which I wanted. Okay, so if this is the desired result set, if I want it, so naku idi desired result set. If I want to have a employees information and the regions information, I want to combine them with a common column. What is the common column between these two things? ID is a column. How I can say that each and every region ki oka ID untundi, alage employee ki oka employee ఏ region సంబంధించిన information kuda undi. So I want to combine this left table with the right table. So you can use a common column as a combination. అంటే దీనికి కంబైన్ చేయడానికి, లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ మర్జ్ చేయడానికి మనకి ఒక కామన్ కాలం కావాలి. దిస్ ఇస్ ద కామన్ కాలం. ఐ విల్ యూజ్ ఇట్ బికాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయ్ ఈజ్ designated with a region. Let's say employee 1 is designated with the region, employee 2 is designated with the region, employee 3 is designated with the region. Each and every employee is designated with a region. So that is the reason I was saying that each and every employee is designated with the region, where we can see that each and every region has a region ID. Okay, so this one have a region ID, like one has a one region ID, 2, 3. Okay, each region has a region ID as well. So I want to combine these two things. I will use a common column of a region ID between these two things. Right? So there are different types of joins when you are trying. Okay, so when we are combining these two tables, we have a common column known as a region ID. So region ID is a common column between these two tables, which helps me to combine these two things or merge these two things into a single table. So means a left table is combined with a right table. Okay, so left table is combined with a right table. Right, so left table is completely combined with the right table. So and we are giving as a final table here. This is the final table I was trying to. Okay, so there are different types of joins we have. So here, so what name antam joins antam. So where I'll say that we have different types of joins. Dantlo first join achi inner join. And second one is left outer join. And third one is right outer join. And fourth is full outer join. And fifth one is like so there are separate joins here, left anti join. And sixth one is a right anti join.
Okay, so these are the basic joins, and then like when we are trying to merge the queries, we always have to use three type of joins, and these type of joins when we are trying to combine these two, like merge these two results, అంటే ఒక two results ని merge చేయాలి కామన్ కాలం మీద అంటే అకార్డింగ్ టు అవర్ రిజల్ట్, అంటే మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ప్రకారం ఈ టైప్ లో ఏ జాయిన్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. So you can use inner join use చేయొచ్చు, left outer join use చేయొచ్చు, right outer join use చేయొచ్చు, or full outer join, or left anti or right anti as well. So first of all, we need to understand what is the output of each and every join, right? So మనకు అవుట్పుట్ ఏది కావాలి దాన్ని బట్టి మనం ఒక సింగిల్ టేబుల్ అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అంటే దీంట్లో ఉన్న కాలమ్స్, దాంట్లో ఉన్న కాలమ్స్, ఫైనల్ గా మనకు ఒక టేబుల్ కావాలి. ఆ టేబుల్ కావాలి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఏ జాయిన్ చేస్తే, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ట్రై టు గో హియర్. So where I can see that inner join. So inner join is always a match. Inner join ఏం చేస్తుందండి? Always a match between the two result sets. అంటే రెండు result sets కి మధ్యలో ఏం చేస్తుంది? It will try to match the result sets. అంటే రెండు ఇటల్కి కంబైన్ చేసినప్పుడు, సో మర్జ్ చేసేటప్పుడు ఐడీస్ మీద సో రెండిటికి మ్యాచ్ అంటున్నాడు. సో మ్యాచ్ అంటే ఏంటి? What I could say match. So let's say region ID here is there and region ID here is there. So let's say if I want to match, let's say I will go from here to here. Okay, so దీని నుంచి దీనికి match చేస్తాను. So when I was trying to match here, so one is getting matched with one is getting matched with one again, one is getting matched with no, it is not matching. One is getting matched with 4, no. One is getting matched with 4, no. So it was only matching for these two rows, right? So alage 2, it was again next to 2 వస్తుంది. So చూడండి, so how I was matching, 2 is again matching with 1, no. 2 is again matching with no, it was not matching. 2 is matching with 2, yes. This will return me this complete row, and 2 doesn't match with 4 and everything. So మనకు 3 ఉంది, 3 doesn't match with anything. So అంటే మనకి ఎన్ని rows match అయినాయండి? The things which are highlighted in the green color is only matched with the other table. సో ఈ టేబుల్ ని ఆ టేబుల్ ని మ్యాచ్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ ది ఐడి మనకి ఓన్లీ ఎన్ని మ్యాచ్ అని, ఓన్లీ 3 rows మ్యాచ్ అయితే దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్నర్ జాయిన్ అంటాం. సో ఇన్నర్ జాయిన్ ఆల్వేస్ మ్యాచెస్ ఓన్లీ, అంటే ఓన్లీ మీకు రెండిట్లను ఏదైతే కామన్ గా మ్యాచ్ అయినవో సో వాటినే రిజల్ట్ సెట్ గా ఇస్తే మనం దాన్నే ఇన్నర్ జాయిన్ అంటాం. So inner join always tries to compare from one ID to other ID, and I'll try to match it. So once it gets matched, only the match result set ne తీసుకొస్తే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే inner join అంటాం. So why I was saying very importantly is inner join will be very used very much because నాకు match అయినవే కావాలి. I don't want the unmatched things. I want only match things between the two result sets, and a match of IDs between the two result set kavali anukunte I'll go with the inner join. So inner join will always gives me the match records between the two result sets. So simply I'll write it here as a inner join always gives the match records between the two result sets based on the common ID, based on the common ID, right? So common ID prakaram match అయినవే నాకు ఇస్తుంది. So next what is next one ఏంటండి? Next one is the left outer join. Left table ఏంటి, right table ఏంటి? So we have two tables here. What is the left table? This is my left table. ఇది నా right table. So left table లో all records కావాలి as well as match records కావాలి. ఓకే, మరి మ్యాచ్ రికార్డ్స్ కి మరి రీజన్ ఐడి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఏమిస్తుంది? సో వెన్ మనం రీజన్ ఐడి మ్యాచ్ అయితే మనకి ఏమిస్తుంది? దానికి మ్యాచ్ రికార్డ్స్ లో చూడండి, సో ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఈ నేమ్, శాలరీ ఉంది, రీజన్ ఐడితో పాటు రీజన్ నేమ్ కూడా అటాచ్ చేస్తుంది. సో రీజన్ ఐడితో పాటు రీజన్ నేమ్ అంటే 1 కి USA, 2 కి ఆస్ట్రేలియా. సో ఇట్ వాస్ మ్యాచింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ, రైట్? అది మ్యాచ్ పర్ఫెక్ట్లీ చేసి 1 కి USA అని 2 కి ఆస్ట్రేలియా ఇచ్చింది. వేరేస్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ ఇవి ప్లస్ మ్యాచ్ అవని ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ ఏవైతే లెఫ్ట్ టేబుల్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఇస్తుంది. సో మ్యాచ్ అవని లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఎక్స్ట్రా ఉన్న రికార్డ్స్ ఏంటి అండి? సో 104 అండ్ 105 కుడ్ సే దట్, రైట్? ఇవి మ్యాచ్ అవ్వలేదు మనకి లెఫ్ట్ టేబుల్ లో. సో వాటికి మరి రీజన్ ఐడీస్ ఏం మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా, మరి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ప్లేస్ ఏ నల్స్ హియర్. సో మీన్స్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఉన్న ఆల్ రికార్డ్స్ ఇస్తుంది, మ్యాచ్ రికార్డ్స్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఉన్న ఆల్ రికార్డ్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మ్యాచ్ రికార్డ్స్ యాజ్ వెల్ as
unmatched records means ఇక్కడ priority ఏం తీసుకుంటుంది left side table తీసుకుంటుంది. High priority when you say it as a left outer table, left outer join and మీరు specify చేస్తే it will take a priority of left table. So whereas we are saying that right outer join అని అనుకోండి right table తీసుకుంటుంది. The పక్కన రిజల్ట్ చూడండి right outer join. సో రైట్ అవుటర్ జాయిన్ చేస్తే రైట్ అవుటర్ జాయిన్ లో కూడా మ్యాచ్ రికార్డ్స్ తీసుకుంటుంది కాకపోతే ఎక్స్ట్రా రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో హెచ్కే విచ్ ఇస్ హాంకాంగ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎంప్లాయిడ్ ఈ నేమ్ సాలరీ ఆఫ్ ద హెచ్కే ఇస్ రిటర్నింగ్ మీ యాజ్ ఎ నల్స్. ఓకే సో ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవ్వలేదో అక్కడ నాకు రిజల్ట్స్ నల్ గా ఇస్తుంది. Means sometimes you want to get a left table as a main important table, you want to return all the rows from the left table. దాన్ని మీరు అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ యూజ్ చేయొచ్చు. మ్యాచ్డ్ తో పాటు అన్మ్యాచ్డ్ కూడా తీసుకురావచ్చు. అలాగే రైట్ సైడ్ టేబుల్ హై ప్రయారిటీ పెట్టుకుంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న రికార్డ్స్ అన్ని కావాలి ప్లస్ అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్ కూడా కావాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ యూ గెట్. సో మనం జస్ట్ రాద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్? సో లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ లెఫ్ట్ టేబుల్ all the records means what is meant by it. All the records ante matched as well as unmatched extra rows. Unmatched all the records ante match అనేవి plus unmatched as well of left table, right? Left table లో. సో అలాగే రైట్ టేబుల్ అంటే రైట్ టేబుల్ నేనేమంటాను రైట్ టేబుల్ so what we are trying today all the records, okay, all the records, so which is nothing but matched plus unmatched of right table, right? Unmatched of right tables, whereas matched. Okay, so whereas full outer join is a combination of, so is a combination of entity is a combination of both left outer join as well as right outer join. So combination of both left outer join right outer join is a full outer join. చూడండి సో నేను గ్రీన్ లో హైలైట్ చేసి చూడండి. సో ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ దీనికి 4 రికార్డ్స్ తీసుకొచ్చింది, రైట్? వేరస్ హియర్ రైట్ టేబుల్ లో చూడండి హెచ్కే ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా రికార్డ్ అండ్ రిమైనింగ్ లెటర్ అక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ నల్ వాల్యూస్. వేరస్ ఇన్ ద బిలో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద థింగ్స్, మ్యాచ్డ్ థింగ్, లెఫ్ట్ రికార్డ్స్ as well as right records. So where I will write it as matched records plus left records plus right records, right? So this is known as a full outer join. Man, what is meant by left anti join? Left anti join ante enti? Left side anti join. Left side anti join means what? So left anti right anti. Left anti means left side extra unna records only kavali, match records I don't want. I don't want these match records. I want only the extra records of left table which is known as left anti. So simply I could say that, okay, so these two records, ee two records ne manam emantam ante left anti antam. I'll say it as a left anti means these are the left table lo unna extra records. So left table ఉన్న ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని లెఫ్ట్ యాంటీ అంటే రైట్ యాంటీ అంటే రైట్ సైడ్ టేబుల్ ఉన్న ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ ఉంటే దాన్ని లెఫ్ట్ యాంటీ అంటాం. ఏవైతే ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ ఓన్లీ కావాలి అనుకుంటే దాన్ని లెఫ్ట్ యాంటీ అంటాం. అండ్ రైట్ సైడ్ టేబుల్ ఉన్న ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ ఓన్లీ కావాలి అనుకుంటే దాన్ని రైట్ యాంటీ అంటాం. సో ఐ సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ ఎ లెఫ్ట్ సైడ్ table unmatched records, we call it as a left anti, and right table unmatched records, we call it as a right anti.
So it's very simple, right? So where you can see that region ID and department ID. So where you can see that department ID and department ID is a common. Employee ID, region ID ఉండొచ్చు. Customer ID, so some other thing, product ID అయి ఉండొచ్చు. So whatever it may be, when you are trying to see between two or more tables, you should first merge చేస్తున్నామంటే రెండింటికి ఏముండాలండి? కామన్ కాలమ్ ఉండాలి. కామన్ కాలమ్ is so common column is the very important. సో వీటి మధ్యలో మనకి ఏముండాలంటే సంథింగ్ లైక్ కామన్ కాలమ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. కామన్ కాలమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టేబుల్స్. సో దీంట్లోకి రెండింటికి కామన్ కాలమ్ రిలేషన్షిప్ అంటాను ఇండైరెక్ట్ గా. సో అంటే ఇది నాకు పేరెంట్ అంటే లైక్ ఒక పేరెంట్ అనుకుంటే, పేరెంట్ అని నేను చెప్తే పేరెంట్ అని ఎందుకన్నానంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు. సో ఐ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ అ చైల్డ్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఐ కెన్ బిల్డ్ హియర్. సో దీన్నే మనం ఏంటంటే మనం ఇంకా కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్పుకుంటే దీన్ని 1 to I can say it as a 1 to many relationship అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో 1 to many relationship is ఒక సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ we call it as a parent and child relationship between these two types. సో ఆ విధంగా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ ఎ రిలేషన్షిప్. సో ప్రీవియస్ గా మనం రీజన్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎంప్లాయీ రీజన్. ఆ ఎంప్లాయీ కూడా అలాగే మాట్లాడచ్చు. ఎంప్లాయీ టేబుల్ అండ్ రీజన్ టేబుల్ ఏం చెప్పచ్చు? ఈచ్ రీజన్ అనేది చైల్డ్ పేరెంట్ టేబుల్ అయితే ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది చైల్డ్ టేబుల్ అని చెప్పచ్చు, రైట్? సో ఈ విధంగా కూడా చూడొచ్చు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రీజన్ హ్యాస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఆ విధంగా కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దీన్ని, రైట్? సో లెట్స్ డూ ఇట్ ప్రాక్టికల్ అండ్ విల్ సీ. దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే మన దగ్గర పవర్ క్వెరీలో నేను ఆల్రెడీ రీజన్ టేబుల్ తీసుకొచ్చాను, విచ్ కంటైన్స్ ఎ రీజన్ ఐడి అండ్ రీజన్ నేమ్. సో నేనేం చేయలేదు, నేను ఎక్సెల్ నుంచి తీసుకొచ్చాను. సో ఎక్సెల్ నుంచి ఆల్రెడీ నేను ఎక్సెల్లో ఎంప్లాయీ టేబుల్ వేసుకున్నాను, రీజన్ టేబుల్ కూడా ఉంది, రీజన్ ఐడి అండ్ రీజన్ నేమ్. ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి, ఈ నేమ్, శాలరీ అండ్ రీజన్ ఐడి కూడా ఉంది. లెట్స్ సీ అవర్ రిజల్ట్స్. మన రిజల్ట్స్ చూద్దాం. సో మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకున్న రిజల్ట్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వస్తున్నాయా, ఆర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీ డిఫరెంట్ వే? ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో అండ్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ విత్ రీజన్ టేబుల్. సో రెండింటికి కామన్ గా ఉన్న ఐడి ఏంటంటే రీజన్ ఐడి. వెన్ యూ సీ హియర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఐడి బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఇస్ రీజన్ ఐడి. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రీజన్ ఐడి. సో రీజన్ ఐడి ఉంది కాబట్టి సో లెట్స్ డూ ఏ మర్జింగ్. సేమ్ థింగ్, మర్జ్ లో కూడా అదేం చెప్తుంది, యూ వాంట్ టు మర్జ్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఆర్ యూ వాంట్ టు మర్జ్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూ క్వెరీ. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ మర్జ్ యాజ్ ఎ న్యూ క్వెరీ. Okay, so where I was trying to merge the employee info with a table and a region table. What is the common ID between these two things? Region ID, and this is a region ID here. So దీనికి common గా ఉంది, region ID ఉంది. So where I was trying to select this is a region ID, I want to select this is the region ID. So employee info is the left table, here this is the right table. So ఇక్కడ మన join condition చూడండి, left outer join, all the rows from the first table matching from the second table. So let's say ఇప్పుడు left outer join పెట్టాను కాబట్టి like అలాగే inner join. So this is the where I could select inner join as well. సో ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే ఏం చెప్తుంది, సెలెక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ 3 out of 5 rows మీకు మ్యాచ్ అవుతాయి అంటుంది. సో ఎందుకని 1 2 3 ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ 1 2 3 మ్యాచ్ అవుతాయి. సెకండ్ టేబుల్ తో చూసుకుంటే ఓన్లీ 2 tables అవుతాయి. సో ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ సేయింగ్ హౌ మచ్ అవుట్పుట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో 3 rows అంటే 1 2 2 1 1 2 మ్యాచ్ అవుతుంది. వేర్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఓకే ఇన్నర్ జాయిన్, సో సింపుల్ ఐ విల్ సే దట్ ఓకే. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం చూడండి ఎంప్లాయీ ఐడి, ఈ నేమ్, శాలరీ వచ్చినాయి, రీజన్ ఐడి, రీజన్ నేమ్ కూడా కావాలి కాబట్టి రీజన్ టేబుల్ నుంచి ఐ విల్ ఎక్స్పాండ్ హియర్. ఓకే, సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పాండ్ హియర్ రీజన్ ఐడి అండ్ రీజన్ నేమ్ నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. I was expanding the region ID and region name. So where I was trying to expand it, where you can see that region ID undi, ikkada region ID undi, ikkada region name undi. Right, so where you can see that మనం అనుకున్న రిజల్ట్ సెట్ అయితే ఇన్నర్ జాయిన్ ద్వారా వచ్చింది. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఈ నేమ్, సాలరీ, రీజన్ ఐడి అండ్ రీజన్ నేమ్ యాజ్ వెల్. రైట్, సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్, okay, so you are trying to use a inner join here.
సో ఇన్నర్ జాయిన్ చేసాం కాబట్టి మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన మ్యాచ్ అయితే వచ్చినాయి. సో లైక్ మ్యాచ్డ్ రోస్ బిట్వీన్ ద 2 రిజల్ట్ సెట్స్. సో 2 రిజల్ట్ సెట్స్ మధ్యలో మ్యాచ్డ్ రోస్ అయితే మనకి వచ్చినాయి. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గో విత్ ద లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ నేను ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు అండి. యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ ఐ వాస్ ఆల్వేస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ గేర్స్ బాక్స్ యూ కెన్ ఆల్ okay. So where he was trying to say that you can always change the gearbox, and మీరు ఆ gear box మీద click చేస్తే ఎప్పుడైనా మీరు జాయిన్ కండిషన్ మార్చుకోవచ్చు. Where I will say that a join condition you can change at any point of time. So you can also say it as a left outer join as well, right? So మీరు left outer join చేయొచ్చు. You can go with the right outer join. So based upon our results that you can try to go with the left outer, right outer, full outer. మీరు ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. So when I say left outer, so left outer చేస్తుంది. So let's say when you say left outer table జాయిన్ చేశాను. సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్స్పాండ్ రోస్ చేసుకుంటే చూడండి. సో మ్యాచ్ అనేవి వచ్చినాయి. మ్యాచ్ అవని చోట ఏమొచ్చింది? ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ నల్స్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైట్ అవుటర్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. లెఫ్ట్ టేబుల్ ఉన్న ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ అన్ని వచ్చినాయి. యాజ్ ఆర్ సీన్ అవర్ రిజల్ట్ సెట్. మన రిజల్ట్ సెట్ ఎలా అయితే చూసుకున్నామో ఆ విధంగానే వచ్చింది చూడండి. Right, 1 is matched with US, 2 is matched with Australia, and extra records ఏవైతే ఉన్నాయో 104 and 105, it is giving me nulls, right? అవి nulls ని ఇస్తున్నది. So if I really want to change the source, so దీని source నేను left outer join బదులు I want to make it as a right outer join. I'll say okay, and I'll say expand region. So చూడండి right outer join. So where you can see that 1, 2 వచ్చింది, 3 కి వచ్చి చూడండి, this is a nulls, we got it. Where you can see there is a nulls, completely nulls, where you can see here. So 3 కి కంప్లీట్ గా ఏమొచ్చిందండి? 3 కి 1 కి మ్యాచ్ అయింది, 2 కి మ్యాచ్ అయింది, 3 కి మ్యాచ్ అయింది. సో 3 కి మాత్రం మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఎంప్లాయీ నేమ్, salary, and everything is games as a null. So likewise, you can also make full outer join as well. Full outer join ante you can always go with saying it as a full outer join. So where it was giving me the result of both the result sets, where you can see that. So left side unna records vastunnai, where you can see that left table unna records vastunnai, where 104 and 105 region ID and region name, and right side unna Hong Kong lo sambandhinchina records kuda vastunnai. So where you can see that left